আজকে আমরা দেখব কিভাবে সহজেই ফটো এর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। সবার আগে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। সার্চ বারে ক্লিক করি, সার্চ করি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ। আমরা সবার প্রথম যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি সেটাই ক্লিক করি। তারপর আপলোড ইমেজ অপশনে ক্লিক করি। তারপর ব্রাউজে ও এরপর গ্যালারিতে ক্লিক করি। এবার যে ফটোটির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে সেই ফটোটি নেই। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করি, ডাউনলোড করি। তো চলুন দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হলো কিনা। দেখতেই পারছেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়েছে। তো আজ এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।